Ni aje, natumai uko salama, ni African hapa, sana kwa sana, album reviews, MWE challenge, day 11, karibu sana kama ni first time watcher, karibu sana if you are a returning subscriber na viewer, asante sana kwa support yako na for your engagement kwa zile videos na drop. Nimesema ni day 11 of this challenge, kama hujui ni naongelea, it's called the MWE, the Music Writer Exercise, na ilianzishwa na an American music journalist. This is its 6th year running. Nimeifanya since 2019. Huu ni mwaka wangu wa 3 na idea ni sikiza a new album each day of February alafu andika a tweet about the album. So niliamua extend further, kujichallenge, kufanya hizo reviews za projects na sikiza after my first listen. So besides the tweet reviews, I also come on camera alafu na record my first listen review before niandikie my final tweet at the end of the day after kusikiza a project. Kenyan projects peke yake kuna 10 preceding reviews kabla ya hii, so tafadhali after this one go and watch the others. Itaweza kuwa interesting kukuona pale na kusikia comments zako, and even after this one kuna the remaining days za Feb zenye ziko na reviews zao pia na zi drop in March. So kwako ni 11th March, na kama unaifuata from day 1, asante sana kwako. Much thanks to you for that kind of support unanipatia. Day 11th February, saini 5:39 am, na kazi nimesikiza from the title ya hii video ni AfroSynthesis ya Shamsi Music. Their sophomore album ilifuata The Audition, which is their debut, ilitoka 2017. The Audition iliweza kuisikia last year na ilini intrigue sana. Ilikuwa one of the best albums zenye nilisikia last year, but ilikuwa kazi ya 2017. Alafu nimemaliza kusikia AfroSynthesis, nikajiambia I really wish ningeisikia last year venye ilitoka, alafu nifanye a list ya my top 10 albums za year across all genres, cause definitely ingekuwa part of your list, ingefit kwa hiyo list easily, because this is a sublime body of work. This album is incredible. This album is enjoyable. It is delightful to listen to. It is invigorating. It is exhilarating. Nimebambika sana kusikiza hii kazi. On the flip side, nimefurahi sana that sikuisikia last year, cause ilikuwa kwa list yangu ya albums to listen to, cause nilikuwa nimesikia The Audition venye nimemention, nikajiambia I have to listen to the other album, cause nilikuwa nimeona ametoa album ingine and then sikuweza kuifikia, na niko pia glad that sikuifanya hiyo time that nimeifanya for MWE na nimego on record kuifanyia a review. So hiyo ndo ile silver lining. Acha kwanza nianze na kusema to Shamsi Music, kama mna watch ama if anyone of your team ana watch, nianze na beef yenye niko nayo kwanza na nyinyi. Ukiangalia the metadata kuhusu hii kazi in terms of the date of release, kwa your website inasema 30th March 2020, kwa streaming platforms inasema 31st, same na your social media platforms inasema the official release ilikuwa 31st, alafu SoundCloud inasema November 2019. Kwa hivyo badilisheni hizo details ndio ziambatane na kusikue na misinformation kutoka upande wenyu, na isikue confusing kwa consumers wa the art, na pia for any other person who needs that information isikue confusing. So ni muhimu ku get that right. Alafu acha nimalize with yale maneno ambayo niko nayo kusema yenye sijapenda, nizitoe out of the way kwanza. Kuna nini kwa Okaka narration, kuna the narrator wenye kona this deeply tuned and tweaked voice as the narrator.
ningetamani sana if that narrator angekuwa na a different voice na get the dramatization mlikuwa mnagofo akitel hii story ya Okaka Shamsi, who ni huyu legend na ni huyu hero mwenye aliokoa watu wake from this grand council wenye waliwageuka waka collaborate na these people from across the waters wenye walikuja na sticks and roads na rails wakakolabo na hao, so this colonialism story na watu wenye waligo against their own people wakabadilisha vile kijiji kilikuwa kina work na wakaanza kuoppress na kusuppress watu wao na get the dramatization effect mlikuwa mnagofo, lakini ningewish sana kama sauti yao narrator ingekuwa tofauti, alafu ikiwa angekuwa the same narrator kwa Elephant Parade ndio kukuwe na hiyo continuity. Though pia na understand kwa Elephant Parade ni this character telling the story from their perspective na from their vantage point, akisema how wanatembea na the father kwa forest na kwa this savannah, and then the elephants zinatokea, and then you have buffaloes, and then kuna this sort of activity happening. So na understand, lakini na feel bado kuna a way that ingefanywa the narrator akuwe one, kukuwe na hiyo continuity, na at least mtu akifika kwa Elephant Parade tukumbuke the other narration, and then you could have mentioned juu kuna part anasema budaki alikuwa anamtell stories, old stories, na at that point nilijiambia perhaps hapo ange mention stories of legends such as Okaka, ama ange bring in some creative way itupeleke back to that, kitu kama hiyo. Kingine pia ni Mandira track number 15, track ya mwisho featuring City and the band. Nimeona City and the band on stage, very electrifying wakiperform, and then mnatupatiaje a 3 minute and 6 seconds song na City and the band. Hapo mmetucheza mbaya perhaps amkuwa studioni pamoja na walituma their segments ya the song kisha mkazi compile huku hivi naelewa, lakini hapo City and the band juu the other features Kandhenya track number 8 na Manase Shalom, alafu kitu kama Hutie na Fadhili Itulia track 12, they are 5-6 minutes long. So ina City and the band ingekuwa electrifying sana, ingekuwa a bit longer to sikia hizo vocals and their instruments because wanatumianga amazing instruments, and then pamoja with you people ingekuwa magical. Hayo ndo yale complaints kidogo ambayo niko nayo, lakini hongera, kongole, heko kwenu kwa kazi hii. Kwa mind yangu nakumbuka a few days ago pia niliambia another artist the same words, na that was Nina Ogot because of Dala kanda yake ya 3. Nini pia naambia the same thing kwa hii kanda yenyu ya pili, kwa sababu ni kazi magical, ni kazi nzuri sana, ni kanda maridadi sana, na nimemaliza kuisikia nikajiambia I would ask for more full-length albums kutoka Kenyan artists, only if tungekuwa na guarantee, only if ningekuwa na guarantee that wataifanya as good as hizi levels mmeset kwa hii kazi, because the levels mmeset ni amazing, ni interesting, ni beautiful sana. And full-length albums, when done well, this is the result that you get, because it's 1 hour and I think 16-17 minutes. Nimeenjoy the ride, nimefurahia sana kuisikia. The songs zinaisha, unajiambia what have I just experienced. Nimemaliza Mandira najiambia what the hell was that I've just listened to, and that is the experience you're getting from this album, AfroSynthesis. Uko na this unity in diversity kind of approach and theme that they're going for. Ukiangalia the cover with this woman with glasses and an afro, and then the afro sign depict a lot of things. Kwa hiyo afro yake kuna vitu mob ziko ndani ya the afro,
and now you have this sort of diversification ukisikiza the music. So kuna a synthesis of different elements of Africa, ikuwe ni the music aspect, ikuwe ni the cultural aspect, ikuwe ni the political aspect. Wana manage kublend in all of these different elements na aspects za Africa, kuzieka pamoja, and then now musically speaking wana manage kublend African sounds, African rhythms into the entire project, na pia languages kwa the project, na kuunda this body of work that is a collage, that is a synthesis of all of these things, na una end up unapata a beautiful musical experience at the end of the project. So kuna the social aspects, kuna the political aspects. So ukiangalia kitu kama Murata, which iko na this gospel and mugithi feel, and as far as sound, of course jazz ndio genre ya Shamsi, lakini venye wana manage kuweka vitu kama benga pale ndani, wana manage kuweka some taarab and some coastal kiasi kwa umbali, vibes to it. Ukiangalia touch ya watu kama Manase Shalom with the kamba pale kwa Nthenya, ukiangalia the Luya aspect na touch na flavor inaongezwa na Fadhile kwa ngoma kama Hutsie. Hivi vitu vyote, Mandira na City and the Band nisha mention, hizi vitu tofauti zenye wana manage kuweka pamoja na kuput together kwa hii album ina end up inakuwa a mind blowing experience, just like the audition, which nili enjoy sana kusikia, na naona wana get better with their subsequent release. Na ni interesting if for ukionanga an artist get better kwa their craft, an album after the other inakuanga exciting for you as a listener, na unajiambianga tu you can't wait to hear what they have to do and offer next. But kwa sasa ni kudigest hii album na kugo back to it, kuisikia and kuangalia the stories that they're having, kuangalia the stories na their different aspects. Afro Hits, which is the opening song, highly energetic, infuse different sounds, kuna a drum solo huko, kuna nini, a lot is happening, but imekuwa merged brilliantly na uweze kusikia all of these sounds and all of these elements pamoja. And that is one thing pia nawapatia props for. Production ya hii kazi ni kazi safi sana. Production imefanywa poa. The album inakupatia a full musical experience. The instruments ziko na a synchronicity and amazing harmony all through the songs. The fact that hamja focus on having solos, a lot of solos here and there, me focus on the unity of the different instruments that you have. Imeipatia such a powerful feel and such a powerful impact kwangu as a listener, na nimeenjoy the experience ya kuconsume hii kazi. So kuna hizi songs, Okaka narration, the colonial story nimesema, and then Okaka as a hero, and that builds very well, because after that kuna huu hero, you get into Murata. But now as far as this political theme iko concerned, uko na ngoma kama Cry for Kenya na uko na ngoma kama Sudan. So hizi ngoma political na zinaongelea the plight zenye iko in these two different countries, na una feel the mood kwa the instrumentation, and they carry that and they convey that brilliantly. After that you get into this lighter feel kwa Super Juma, and pia they're energetic and they get you dancing, kitu kama Nthenya, kitu kama the unveiling. And the unveiling iko na this cinematic feel yenye inakupeleka back to track 1, which ni Afro Hits. Iko na that same cinematic and theatrical dramatic touch to it, takes you back to that. Then uko na Elephant Parade with the cinematic aspect to it. And so ukangalia me focus on storytelling kwa hii project, and they managed to tell the stories kwa hii kanda very well, and wameka the moods zenye zinaambatana vizuri, and the songs that deal with specific themes pia wame manage kuzieka pamoja vizuri, na zina fit as you go from song to the next hadi the end. From the political side, after Cry for Kenya then Sudan, two songs which you can get the feeling from the music. Cry for Kenya kuna a baritone, a sort of
voice that they use amongst also other vocals. Kuna some other different kind of tone of voice inatumika kwa the song, zina maji poa, ina feel literally like a cry. Imetulia, it's toned down and you feel your cry na hicho kilio. Alafu kwa Sudan una feel ni kama the song ina scream at you, you're feeling you're screaming, and feel your urgency, yeah, the song itself. And so from Cry for Kenya to Sudan, you can only then derive the political aspect of the song. Super Juma imenikumbusha Supermodo as far as titling goes, na pia the graphics that accompanied the single, the idea superheroes, but sasa kuilocalize na kukona Super Juma mwenye nitegemeo imekuja poa sana after the political songs. Then they get into this happy na exciting songs that change the mood of the album, and zimekuwa paced vizuri sana, and you go hadi ngoma inakuja after Hutie ya Fadhili, Wings of Love, chilled, romantic touch to it, na feel wavy, and then Brikicho, which na feel, I'm sure kuna phrases zenye wamechukua kwa Brikicho hiyo game na wametumia hapa hivi for their melodies. I'm almost sure, but singeweza kuipata exactly, but imenibamba sana. And then Mandira na City and the band. So props sana in terms of the pacing, arranging, na the development in the individual songs, na venye me focus on the unity of the instruments sana ku create a musical experience that is memorable and that is enjoyable for a listener. Alafu ukiangalia vitu hizo simple tu kama Brikicho, unajua ku bring hiyo aspect, hiyo Kenyan aspect into this big African thing. Collabos from Tanzania na kina City and Fadhili and Manasseh, different artists, could bring your touch kwa the project. And then the sounds metumia from different places of the country na pia aspects tofauti from Africa, inafanya kazi inakuwa enjoyable sana. Kuna this segment pia kwa Cry for Kenya towards the end, the singing. Niko so sure nimesikia a song with the melody yenye wanatumia, but wame interpret in their own way, but niko so sure nimesikia somewhere, sikuweza kuiplace exactly, but ni such things zenye zina make ini interesting. Alafu pia nilisahau kusema kitu ingine kwa nikianza about the things ningezusha about kwa Okaka the narration, na wish sana that ingekuwa more nuanced and less direct, ingepatiwa more layering to it na more nuance than being as direct as it was in terms of how it was worded. And then uko mwisho ku get into mentioning the different heroes, na feel ingekuwa na more nuance, ingekuwa even a better narration than it was. Hiyo ilikuwa to a slight digression juu nilikuwa nasema how amazing of a project this work is. I cannot wait to get into the work deeper, nisikize tena before I tweet about it later in the day, juu imenibamba na such an amazing experience. Two more things in terms of vocalization and in terms of instrumentation. Vocalization, nime notice the use of vocals through the entire project. I think Brikicho na Afrohits ndo hazina vocals as far as I can remember, but every other song here ikona vocals on. NCRT ni background vocals ama nini zimetumika in unison with the music, na ni part of the music, na zina add value to the music in a huge way. Jazz as a genre, it's an instrumental based genre. Alafu if inakuanga na vocals, it's either the players have called, either the bands or the artist, the instrumentalist, wanaitanga vocalists to lay vocals on their songs and they write the songs, ama utapata a vocalist and then her sound is jazz, unapatanga vocals. So this is a bit different from the jazz albums I've listened to and how you've done that, umetumia vocals all through, inclusion of more vocals as compared to the audition, na imenibamba juu imecome through vifiti sana. Alafu as far as instrumentation, imenotice imetumia synth sana kwa the project and ime add on to the feel the album, which is something pia unique na sijasikia
jazz records zenye hukuwa heavy on the synth as you have been kwa hii kazi. So pia imenibamba, something different, something nimeje kusikiza na imemerge na the music vifiti sana. And I can go on and on about this album. Things can keep coming kwa mind yangu zenye nime experience on my first listen, na ngoja sana kudive into my second listen, nisikie hii kazi tena. Niko sure kuna more things nimesahau kusema, but ni hayo kwa sasa. Kama umesikia hii album, niambie what you think about it kwenye comments tafadhali. Kama hujaisikia, nilisema earlier kuna other videos that you can watch kwa hii review. Enda usikie album kwanza, come back, let's talk more about it. It's good music, we should talk more about good music. Alafu unaweza follow the other reviews before this one, 10 before hii, na kuna more na drop after this one. Ningependa sana unifuate katika hii safari, na asante sana kwa kuwatch. Consider kusubscribe ikiwa unapenda hii content, na kushare with a friend or two. Thank you so much kwa kuwatch.